10,000 years. 10 тысяч лет. Human journey has been documented in India in form of Vedas. Десятитысячелетнее путешествие человека было задокументировано в Ведах. They have tried to understand from where we have come, Они пытались понять, откуда мы пришли, why we have come here, почему мы пришли, how much time we should be here, сколько времени нам здесь нужно провести, how we can increase the time dimension, как мы можем расширить временные измерения, how we can understand как мы можем понять the truth, правду, and where we will go back. и куда мы вернемся потом. These thoughts are beyond the religion. Эти идеи вне религии. Religion is about that unseen power which is working in this world. Религия – это про невидимые силы, которые работают в этом мире. But at the same time, we need to think in one more aspect that В то же время мы должны думать, what is human life? что такое человеческая жизнь. There is a definite one aspect in every human being, and that is a consciousness. Есть определенный аспект в человеческом существе – это сознание. A capacity to think. Возможность думать. We need to empower this. Нам нужно усилить это. And as this consciousness gets empowered, Когда это сознание усиливается, we can see мы можем видеть beyond the time. вне времени. We can understand Мы можем понять our own nature. нашу собственную природу And we can accept и можем принять problems, проблемы, and we don't mind и мы не возражаем anything around us. ничему вокруг нас. But we continue our life as it comes Мы продолжаем нашу жизнь, как она есть, with best performance. с наилучшим отдачей, перформансом. Yagya word comes in Bhagavad Gita many times. Ягья упоминается в Бхагавад-гите много раз. Jnana Yagya, the Yagya of knowledge. Ягья знаний. Kama Yagya, Yagya of desires. Ягья желаний. What this Yagya word means? Что означает слово ягья? We have a process of very carefully understand what I'm trying to tell now. Очень внимательно прислушайтесь к тому, что сейчас. We want every time. Мы хотим всегда. We are absolutely in need. Like I came here and I asked for water. Мы находимся в нужде, так же, как сегодня я пришел сюда и попросил воды. Imagine if you are thirsty and not get water. Представьте, что вы хотите пить и не получаете воды. We want. Мы хотим.
air, воздух, water, воды, food, еды, everything we are taking. все, что мы употребляем. But do we ever think that taking is equally important, same time is important is to give also? Думали мы о том, что получать что-то столько же, как мы думаем о том, сколько мы можем отдавать. When we take, Когда мы берем, we definitely has to give something. мы определенно должны что-то отдать. Then only circle gets complete. Только тогда круг завершается. Sun Солнце gives heat, дает тепло. and because of that water evaporates, Из-за этого вода превращается в пар, reaches in the form of clouds, добирается до облаков, and water comes. и вода спускается обратно. Sun is taking water Солнце берет воду and giving back. и отдает ее обратно. And that's how life is running. Так происходит жизнь. Similarly, we are taking Говоря, water, мы берем воду, we are taking all the energies мы берем все энергии in the form of energy actually. в виде энергии. Because when you drink water, it is not that you have just put in your stomach, that's all. Example. I drink the water, I put the water in my stomach. Когда я пью воду, я кладу ее в себя в желудок. But then there is a big process happens to this water. Но потом очень большие процессы происходят с этой водой. It converts into energy. Она превращается в энергию. And that energy I am giving back. И эту энергию я отдаю обратно. So everything, whatever you take, Абсолютно все, что вы берете, we give back. вы отдаете обратно. So first of all, a yagya is a technique where you are going to live the life in the form of yagya. Яги – это такая церемония, в ходе которой вы будете проживать жизнь в форме яги. It's very simple. Till now it was very philosophy I was speaking, but now I'm coming to the practical, to the point. До этого я говорил про философию, сейчас более практическое. Giving means the same thing, exactly same work. Like I am a doctor. Давать – это одна и та же работа. Give example. Or if you are a doctor. Or you are a doctor. Or you are working doctor. Or you are also working with human science, like with astrology, everything. You are doing something. So maybe somebody is an accountant, for example. When you are doing the thing with intention to take, this is not yagya. But the same thing when we do with intention to give, it becomes yagya. Когда мы хотим что-то получать, это не яги. Каждый здесь занимается своим каким-то делом. Кто-то бухгалтер, кто-то врач, кто-то еще кто-то. И когда мы хотим получать, это не яги. Когда мы начинаем хотеть отдавать, это уже становится яги. Got the point? Same thing. Like if one patient comes, Если один пациент приходит, inside my mind, внутри моей головы, if my mindset is that I want to give him relief, я настроен на то, что я хочу дать ему освобождение. this becomes yagya. Это становится яги. But if I want to take money from him, Но если я хочу получить от него деньги, and in result of money I want to help him, in the result of money I want to help him, в результате того, что я получаю деньги, я хочу ему помочь. this is not yagya. Это не яги. Now, in first condition where you want to help, В первом состоянии, когда ты хочешь помочь, you want to give. In this also you will get benefits. ты хочешь отдать, ты тоже получишь бонусы. In first variant you will get money, of course, that will come naturally. В первом случае, в любом случае получишь деньги, это естественно. But same time you get blessings, Но в то же время вы получаете благословение, thankfulness, благодарность.
and that gives you unseen power. И это дает вам невидимую мощь, невиданную. That makes you, people who can feel trust in you. Люди будут чувствовать доверие по отношению к вам. Because your soul starts glowing in you. It cannot be explained by words, but you can feel that. Потому что душа внутри вас начинает светиться. Это невозможно объяснить словами, это можно только почувствовать. When we give food to someone, Когда мы даем кому-то еду, with happiness to see someone, I want to give some food to you, it becomes Yagya. когда мы даем кому-то еду, чтобы он почувствовал себя счастливым и довольным, это становится йогой. But if I give you food to make you happy and take something back from you, something, it is not Yagya. Но если я даю еду, чтобы вроде сделать тебя счастливым, No, но когда что-то забираю, это уже не йога. So if you are doing today Yagya, then you have to start living the life practica. In this way, that same thing, you will take your consultation fee, you will get everything as it is. But your consciousness, in your mind, you are not living to get it, you are doing it for giving. К сегодняшней йоге нужно приготовиться к тому, и нужно начать жить так, что вы хотите отдавать. Understand? You make a financial plan. You make a financial plan. Делайте финансовый план. This is your token of respect, value, whatever you do the job. Your salary, monthly, whatever. Ваша зарплата – это ваша награда. That is one time decided. That is one time decided. Это один раз решается. But now, in 30 days, whatever you are going to do, Но в течение следующих 30 дней, что бы вы ни делали, that is not for that money. это не за эти деньги. It is for